Assalamu alaikum viewers. I'm I'm talking about the integration of artificial intelligence technologies in improving science teaching in public schools of Pakistan. The purpose of this video is to see the possibilities and the benefits of AI and other internet based technologies and to see how they can help an individual teacher, an individual student, and in a school and in a class. So, all of today's talk is addressed to everybody who is learning science in schools. The students, the teachers form the basis of improving this science education quality. At individual level, these teachers and the students are actual stakeholders and they are to perform, they are to improve. And I, in my, in as a result of my experience and in education and training, I am talking about the steps which we can take, and I, as a way of suggestion, not only a dictation or a, it's only a suggestion. And this is based on my understanding of the nature of science and the teaching of science and learning of science. These are the three things which are dear to me and which I want to convey based on my experience and my qualification in this. So I am addressing today the teachers and the students about teaching, about improving the quality of science teaching in our public schools. Why public schools? Because majority of the Pakistani students are studying in government sponsored schools. Although in big cities, the private schools have taken over and the government also is trying to involve private sector in the management of schools, but still the public sector schools are the major contributors. So I am addressing the teachers and the students who are working in schools, working in public schools. So how can we integrate AI technology into improving science teaching? Teaching of science involves at the same time the lesson planning by the teachers. If the teachers prepare their lessons and then deliver it after some work, doing some work, not just by opening the page 65, say, for example, and start reading the way in which we do in other subjects, and the students start reading from the book. The science teaching is different. The nature of science is different. So we'll talk about the nature of science also in this video at a later time. So science education in Pakistan is often struggles with rote learning, and there are limited resources. But artificial intelligence can change this and help improve this. We can overcome the lack of resources by using all the resources which are available and freely available on the internet and through the modern AI technologies which has developed recently in 4 or 5 years. So I think that the initiative on the part of an individual teacher in a school, in an individual, they can easily adopt. All teachers can easily adopt. AI is not very difficult. No knowledge of computer science is involved in using AI, and no particular skills are required. Anybody who has graduated from the university and teaching in science can easily use these if he understands a little bit of English and other, he knows the content of the science, understands the content of science, and he understands the nature of science, he can easily adopt it. Why AI in science education? I'm saying that AI is not only is futuristic, but it is very practical. As I have already said that it is very easy to learn, and anybody who has some understanding of using computer can easily use that. So science teachers are very intelligent people, and they can easily learn it, and they may have, although there are no studies in Pakistan
they may be using in a way through YouTube or through other internet sources, they may already be using. So I encourage all those teachers who are anyhow using this to organize use the AI and internet resources in an and organized manner and with the intent and के नियत करके और क्लासरूम में साइंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रादतन आप अपने लेसन्स को प्लान करें और उसको डिलीवर करें और फिर उसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को असेस करें। जो टीचिंग में टीचर का पार्ट है और लर्निंग में स्टूडेंट का पार्ट है। स्टूडेंट्स हैव टू लर्न एंड टीचर्स हैव टू हेल्प देम लर्न। तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो सेपरेट एक्टिविटीज़ नहीं है। If learning does not take place, the teachers might have delivered their lecture, they might have covered their course, they might have talked about a topic in the classroom, but if the students have not understood and students have not participated, actually teaching has not taken place. So teaching and learning are both related, as we can say that they are part of the same thing, the two sides of the same thing. Without teaching, students learn on their own, learning takes place, a large amount of learning in the students take place despite and in spite or without teaching. But teachers have to teach, and the steps involved in teaching are planning, then teaching, and then assessing. These are the three essential stages. At all these stages, all the three stages, planning for teaching, actual teaching, and then assessing the learning of the student, at all the three parts, the AI and the internet and the computer technologies, they support teachers. They are not in any way harmful or discouraging teachers, but they are useful and supportive for the teachers. That they should use all resources available on the in the computer and on the internet and in the AI. So for planning and for delivering their lessons, while they are delivering and teaching is not just talking or just giving कोई वाज और नसीहत ही नहीं करनी, उनको एक्सप्लेन ही नहीं करना, बल्कि टीचिंग जो है वो जब टीचिंग हो रही होती है तो एक स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए और लर्न करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करवाना है, स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है और उनकी एक्टिविटीज़ भी प्लान करनी है। ये उसका प्लानिंग का पार्ट है। लेकिन जब आप डिलीवर करें तो इस तरह करें कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटी बढ़ जाए, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बढ़ जाए और फिर आपकी टीचिंग जो है वो साइंस टीचिंग इम्प्रूव होती है। तो AI के तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करें फॉर प्लानिंग, फॉर डिलीवरिंग एंड फॉर असेसमेंट। तीनों के लिए अलग अलग वीडियोस भी हम बनाएंगे और तीनों पर अलग अलग बात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू अपनी साइंस टीचिंग में AI को इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली 2-3 टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। मसलन केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में और बायोलॉजी की कुछ एग्जांपल्स भी आपको देंगे कि किस तरह से हम AI को अपनी टीचिंग के दौरान पर्टिकुलरली फॉर ए पर्टिकुलर क्लास 9th-10th को ले लें, 8वीं को ले लें, उसमें कैसे ये मौज़ूआत जो हैं वो AI की मदद से पढ़ाए जा सकते हैं। हम ये बातें आपसे आज करेंगे। Let us start with an example from physics class. Laws of motion is a very important and very common topic which students are taught in class 9. The laws of motion were presented by Newton, and these are 3 laws. So these laws explain the relationship between force, mass, and their velocity and the acceleration. So when we are teaching about the laws of motion to students, it's not just explaining and solving equations on the board. All the 3 laws can be expressed in form of the equation, but you can involve students and show them some videos and show them some AI based activities. There are a lot of activities which indicate the relationship and explain. So
while you are preparing your lesson, select those portions of videos or diagrams or from the internet and incorporate those in your lecture. Lecture is not just explaining by the teacher, but when you are talking, you can show the diagrams and draw the diagrams on the board, or if you have, you can connect your laptop to the screen and show those activities. This will make, although it will take a little bit of more time, and but even if you are doing this in once a week, once a month, of after 2 weeks, if you are giving some activity for the students which is based on simulations, there are a lot of simulations available on lot of on laws of motion, also on other topics. Teachers can assign group tasks to the students where students can predict the outcomes of the experiments. They can instantly access those on their, and teacher can show them how to find material on the internet. Similarly, another example is from chemistry, where many schools lack proper labs. AI can provide virtual experiments. Students can mix acids and bases in a digital lab, observe pH changes, and record the results. AI quizzes can then check their understanding, giving instant feedback to both students and teachers. So, what I am saying is that in physics or in chemistry, even if the labs and the facilities of the physically are not present, you can use virtual resources which are available on the internet and freely available. If you search, for example, the virtual lab or digital labs for acid and bases and for pH value, you can find such experiments which can be performed by the teacher and shown to the students. Similarly, they can students can work on a one laptop or in a or on their mobiles if they are allowed by the school policy. Then they can access those, and then they understand the concept and use them. Even if this activity is done once or twice a week or in a month, and then teachers use the AI and internet resources, this will make the science teaching very productive and help the student to understand the concept, demonstrate practically the concept, and then to carry over when they go to higher education, and then they can learn and they maintain their understanding, and this will help to integrate this all the knowledge of physics applied in chemistry, chemistry applied in physics. The science is an integrated discipline. It is not separate. Scientists, the science is science, technology, engineering, math is called STEM. So physics, chemistry, biology, and mathematics, they all go together. Without integrating these concepts, teachers can. So similarly, computers are also part of learning science, and they are not only for physics, chemistry, or biology. They are for everything. But teachers can use AI for teaching of chemistry and physics. And I have given an example that there are many virtual labs available in which the concept of the pH and the concept of acids and bases is explained, and there are videos and there are virtual labs available. Let's take the example of biology. In biology, AI powered 3D models let the student explore human body. For example, during a lesson on cell division, students can watch an AI animation of mitosis, pause at each stage, and answer guided questions. Teachers can use AI to track which stage students struggle and with and revisit those in class discussions. So in this example, the cell division, there are two types of cell division which are taught in biology classes, mitosis and meiosis, and in which the nucleus divides in or into two, or nucleus remains the other part of the body.
So these concepts of similarly other concepts related to osmosis. Osmosis is transfer of liquids from one or other nutrients from the membrane to the cell body. So there are many resources available in on the internet, and especially there are simulation labs for biology showing these concepts of cell division. Similarly, the functioning of heart and functioning of a brain and other human functions are is can easily be shown in a digital lab or in a simulation. So teachers can access those simulations which are already been developed by uh, other countries and develop. Maybe there are some resources available and some computer science experts and science teachers collaborate for development. There may be some resources available on the internet from Pakistan, but still they are in infancy stage and they are not very much. I don't find much of resources from Pakistan on the internet, but still I find very good resources which can help the science teachers in public schools to teach biology. I have shown, I will give references sometime later on that you can access to teach these concepts of osmosis, cell division, how brain functions, how parts of heart, how heart works, how blood circulation works. Understanding the human body uh, is an important section of biology. Similarly, the plants and the animals and the how cell divisions work. So these are the topics which can be easily taught with the help of AI and internet resources. Although their challenges will always remain, and it have challenges to teachers in education, they have always been there. Although there have been progress in technologies in recent years, but still there remains some challenges, and teachers have to solve. Teachers have to take uh, on the individual basis. Schools can take action on this school basis, and and the government has its to play its role by providing and supporting the teachers and the schools. But that if even if the large scale changes do not occur, the individual teachers, I am encouraging the individual students and the individual classes and the students in the individual class, teachers in the in a school. I am uh, expecting and inviting them to take on individual initiatives. So challenges are not the uh, hurdles. They encourage people to take steps, practical steps to solve and to improve themselves. And this is the the characteristic of a living person, कि वो कोशिश करता है और वो इनिशिएटिव लेता है और अपने आप को बेहतर बनाने की, अपनी क्लास को, अपने सब्जेक्ट पर महारत को। तो जैसे मैंने कहा कि साइंस टीचिंग जो है वो उसको दूसरे मज़ामीन की टीचिंग से मुख्तलिफ होना चाहिए। और उर्दू अदब से या वो उसकी अहमियत पे हम नहीं बात कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसकी सब्जेक्ट की अहमियत पे हम बात नहीं कर रहे, साइंस की टीचिंग पे बात कर रहे हैं और साइंस की लर्निंग पे बात कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ नई आ गई हैं, जैसे इंटरनेट है या एआई है, तो वो साइंस की नेचर से बहुत ही मुतालिक हैं और बेस्ड हैं उस पर। तो साइंस की नेचर क्या है? साइंस जो है वो स्टडी करती है नेचुरल फिनोमेना को। नेचुरल फिनोमेना से मुराद है कि जो मादी तौर पे जो फिज़िकली चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो नज़र आती हैं, जो हकीकत मादी हकीकत होती है, उससे डील करती हैं। और ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ख्याल नहीं होता, इमेजिनेशन नहीं होती। साइंस में इमेजिनेशन से हो सकती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है, उसको कैलकुलेशन से, मैथमेटिक्स से, ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिस से साबित करना पड़ता है। चाहे वो जेनेटिक्स हों, चाहे वो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस हों, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली साबित की जाती हैं। तो ये जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों बाहम साथ साथ चल रहे हैं और उन दोनों की नौइयत मैटर के ऊपर एक्ट करने की है। तो स्टूडेंट्स अगर सुनते रहें और याद करते रहें
اور پھر اسی یادداشت کا امتحان دیتے رہیں تو سائنس ترقی نہیں کر سکتی. سائنس ترقی کرتی ہے آبزرویشن سے، ایکسپیریمنٹیشن سے، ایکٹیویٹی سے، ڈسکشن سے، پارٹیسپیشن سے، اور مل جل کر کام کرنے سے. تو اے آئی کو استعمال کرنا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہی ایک جنرل ویو میں یہ پرپوز کر رہے ہیں. اور اس کے لیے جو بھی سٹیپس ہوں، اس میں اسکول کے بیس پر بھی سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ اسکول آرگنائز کرے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے. اگر گورنمنٹ یعنی بڑے لیول پہ اگر کوئی سٹیپس ہو رہے ہیں تو اسکول تک پہنچتے، لیکن اسکول بھی اپنے ٹیچرز، سینئر ٹیچرز کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ایسے ٹیچرز جو دوسرے ٹیچرز کو، اپنے کولیگز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا ہے، اور اس ایکٹیویٹی ہی کو یعنی سائنس کی نیچر کو مد نظر رکھ کے، سائنس کی اچھی ٹیچنگ کی کوالٹیز کو مد نظر رکھ کے ہم نے سائنس ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ جو ویڈیو ہے وہ اور یہ جو چینل ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے گا کہ اس کو پروموٹ کیا جائے اور سائنس کی کوالٹی کو اسکولوں میں امپروو کیا جائے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو غور سے سنیں، اس پہ کمنٹ کریں اور ہمیں سجیشن دیں کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اور اس کو شیئر بھی کریں. اور ہمیں آپ کے کمنٹس کا اور آپ کی ویلیو کا ہمیشہ انتظار رہے گا. اور آپ اس کو ہم جیسے مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کو بہتر سے بہتر بناتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو یوزفل چیزیں ملیں گی، اور آپ اپنی کوالٹی یعنی ٹیچنگ کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹیچرز تو کبھی اینڈ نہیں ہوتا، نہ ایک ہی جیسی ٹیچنگ سارا سال نہیں ہو سکتی. ایک ٹیچر جو سائنس ٹیچر ہے وہ تو ہر سال اس کو نیا پڑھانا ہے. اس کو سائنس میں ہر دن ترقی ہوتی ہے. سائنس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ چینج ہو جاتی ہے. جو سائنس ہم نے پڑھی تھی آج سے 20 سال پہلے تو وہ سائنس اب وہ نہیں رہی. وہ سائنس بدل گئی ہے، نئے ایکسپیریمنٹس آ گئے، نئی ٹیکنالوجی آ گئی، اور وہ سائنس کی نیچر بدل گئی. دنیا کی نیچر بھی بدل رہی ہے، دنیا بھی ایوالو کر رہی ہے، تو اسی کو سائنس اسٹڈی کرتی ہے. اور ہیومن نیچر ہے، انسان ہے، تو انسان تو ویسا ہی رہے گا، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ، انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ سائنٹیفک ہے، اس کے برین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے سیلز کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جینز کا کانسیپٹ ہے، جینیٹک ایوولوشن کا کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹس پہلے نہیں تھے، یہ اب آ گئے ہیں. تو ہماری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم اس ویڈیو پہ کو پھیلائیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے مطابق آپ اپنی سجیشنز مجھے دیں تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو اور اس چینل کو سائنس ایجوکیشن کی امپرومنٹ کے لیے اس کی انٹیگریشن ود اے آئی اور اے آئی انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ کر کے اپنے اسکولوں میں بچوں کی تعلیم آئندہ کے فیوچر کے لیے ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. آپ کا بہت شکریہ.